siwezi endelea kumtukuza because for one niliona documentary anataka kununua immunity. So as someone who is working in the medical sector, nikajiuliza who buys immunity. I was like nikashanga. You see, if I want to buy immunity, by the I don't know if it's satanic cause unajua immunity system ya mtu ndio inaekanga mtu like it keeps you going. So I was like, how can you say you want to buy immunity from Africa? Exactly. Now if immunity imenunuliwa, we will all die because now you won't be immune. Ugonjwa ikikuja tu inakumaliza. So I don't know. Ama tuanze operation reject Bill Gates. But you see, most of the Kenyans are not educated in such kind of a way. Hata Adani tulikataa, so lazima #reject Bill Gates. Yani hiyo bana huyu mtu ametesa. Tuanze hiyo operation tumfukuze kabisa aende. Kama email tumestorm, hata hii operation reject Bill Gates itakuwa. Lakini saa watu baya wananunuliwanga na pesa kidogo wanaanza kubehave ni kama wamepewa sijui nini. The other day watu wa ODM walikuwa wanakashifu Ruto. Sasa saa hii wameanza kumtukuza. Kwani ni nini nafanyikanga? Mtu anapewa tubo anaanza kugeuka unaanza kuwa kama familia. No, nataka nikujibu sababu ya nini ya kumreject Ruto. My own opinion, nafikiria kwamba kumreject Ruto at that time it was the right time. Ilikuwa very specific, but tatizo lililotokea hapo, there was no leadership. Kwa hiyo kuanzia A to Z, there was no target ya kusema kwamba tunaanza hapa, tuna protesti, tunaenda, tukimaliza hiyo protest, then what is the aim? So hapo sapo katikati, ndiyo aim ilikuwa ni protest, ku reject hiyo bill. But after that, then what happened? Ndo watu wakana, sisi hata wenyewe tulikuwa na support hapa. I went on the protest myself. Akisa tukasema, yeah, we are protesting, then what is the next? There wasn't kulikuwa hamna next tena kwa sababu leadership was very weak. Kumuondoa Ruto, it was very subjective ya kuweza kumuondoa Ruto. But mtu sasa kumuondoa Ruto, mtu gani ambaye yupo hapa kusema kwamba tunamtoa huyo mtu, huyu hapa tunaye tu ambao tuna protesti, huyu hapa ana wafadhali, huyu hapa tunamwamini. Sasa that was the part ambao Ruto akaona kwamba okay, kuna weakness. There is a little bit of weakness kwa protesters kwa sababu ndio wanamweka huyo sijui Gwashama, is it? Is Gwashama is the vice president. Rigiji Gachagua. They keep putting his name forward. But still himself alikuwa hayupo, yani hajuliki kwamba yupo kwenye upande wa protesters au yupo upande wa Ruto. So and then eventually protesters wamebaki peke yao. There was nothing else to do. If kuna structure ya protesting beginning and then wasema kwamba this is our aim, tunamuondoa huyo mtu na huyo mtu yupo hapa, tunafuatilia A to Z. Nani Ruto asingekuwepo madarakani sasa hivi? Let me add on that. There's something happened na vijana watu wako wanajua. Akisi mwenye mtu mute mic. So kuna hii kitu ili happen that sisi wakati tuendanga maandamano it was very okay. But maandamano ilishindikianga a place wenye tuliendanga ground, unauliza mtu, unaambia watu tunataka kutoa Ruto. Some people started asking, mnataka kutoa Ruto mweke nani? That created a problem. Hiyo ndio shida sasa. Ndio hatukuwa na party, hatukuwa na leader, hatukuwa na formation, hakuna kitu tulikuwa nayo. So watu hawangetaka hadi tungetoa Ruto. The most likely thing is that opposition ama akina Raila ndo angechukua hiyo uongozi. Juu sisi vijana hatukuwa na hawangechukua. In fact, opposition was not ready to take over power. The reason why hata tulirudi nyuma is that opposition was not ready.
mtu mwenye tuko naye kama alikuwa the former opposition leader Raila Odinga hajaitaka kukuwa president ama anakuanga president without responsibilities. Hivyo ndo anatakanga. So, Victor, ange kwa nini? Uchi. Victor. Yes. Wacha nitoe maoni yangu. Mimi nikiuliza internet, you have a problem your network is buffering. Check your network, sir. Ilikuwa very successful kwa sababu check your network. Inabafa kidogo. Sijui kama unanipata clearly. Okay, hapo tunakupata. Nasikika kweli? Unanipata? Yep. Unanipata? Yep. Sasa nilikuwa nasema Victor maoni yangu. Unajua kwa sababu sasa. Okay, this was one of the most effective. Nasema hii maandamano ya juzi was one of the most effective lenye imewahi fanyika ikazaa matunda, kwa sababu kulikuwa na kitu tulikuwa tunaongelea kama topic. Tulikuwa tunasema finance bill. Kwa hivyo haikuwa kitu inahusiana na party yoyote, sura yoyote, ilikuwa ni finance bill. So much as tunasema ati vile Eric anasema ati mahali tulikwama kwa hii maandamano ni kwamba ilifika mahali tukajiuza, tukitoa Ruto tutaweka nani? But that is not our failure. Itafika wakati ingine tutatoa huyo Ruto. Na yule mtu atakuja atafuata zile standards tu. Konazo. Successful kwa sababu standard yetu ilikuwa juu. Tulikuwa tunaongelea issues. Sio party, sio mtu, sio religion, ilikuwa ni issues. So ni sisi tu, nikiulizwa nitasema siasa yetu ya Kenya itakuja kubadilika wakati ambapo kia standards zetu. Unaona huyu mzee anaitwa Raila ametupigania muda. Lakini vile hata wewe unaona yeye ameamua pia kukua kama wao, ameamua kukula kama wao kwa sababu anajua hata akifanya nini bado standards zetu ni zile. Kesho hujaambiwa mtu ni mrogi, mtamkataa. Mwanasiasa leo MP akapige kura. Kesho utapewa tu kitu kidogo ama utadanganywa kitu kidogo uambiwe Wakikuyu sahau huyu mtu alikuwa amenunuliwa akapiga kura yenyewe. So ni standards zetu ndio ziko chini. Tu raise standards, tuseme kutoka leo mwanasiasa ni yule mwenye anafanya kazi ingine haikuwa effective kwa sababu huku kwingine ni regions zinajulikana, hapa ni kwa kabila fulani, hapa ni kwa kabila fulani, hapa ni kwa kabila fulani, chama fulani. But Nairobi ni vyama vyote lakini wamekuwa united by issues. So if we raise our standards, and that is the only solution to our problems, we raise our standards, whichever leader tutakuwa tumeweka kwa mamlaka, hatutakuwa na what we want. Na kusikiza ani? Hi, Ochi, nimependa pale uliposema kwamba the beginning, the writing demonstration was aiming disputing the bill. Mnakataa hiyo bill ambao Ruto ameweka. That was the aim. And then politicians, kama ulivyosema, Kenya ilivyoanza, Genz walivyoanza, wameanza, there was no discrimination of kabila, dini, political party whatsoever. Lakini hao sasa political party wakasema, sasa hao vijana kama wanaweza ka raise voice zao, wanaweza kana this vocal ability, then nasi tuingie ndani. Sasa wengine sasa wakaanza kuwavuta, sasa ikaingia sasa political in between. Ndio pale sasa wakamepoteza ufahamu. Kwa hiyo ikaja sasa sio tena kuweza ku against the bill, inakaa kama ni political side. Umeelewa? Clarification where they buy wataguna.
And nakupata, what you're saying is true. Yeah. Sisi tunakubali hata saa ile we are in the right track, bado tunakubali wanasiasa waingilie na watu wabadilishe ikuwe kitu political. Kwa zilifika mahali saa ingine tunasympathize na Gachagua for us. Lakini saa hii hata kwa hao Genz kuna wale wenye wanasema yeah, you can actually continue saying what you're saying. Okay, my opinion is so sorry. Actually, this is not opinion. In my observation, we keep our observation yangu, Genz did a wonderful thing. It was just an organic. Ilikuwa ni kitu organic. However, hakuna ilikuwa yani haina leader, ilikuwa haina plan yoyote na haikuwa na stamina. Baada muda kidogo walizambaratika wakapotea, sijui walipotea wapi. Genz, it was the best thing that happened to Kenya, but it was a very short period of time. Something like this never happened in Kenya. Kenya kawaida watu walikuwa ni una support huyu, lakini Genz walikuwa moja, walikuwa kitu kimoja all of a sudden. Wakawa na nguvu, power, mpaka huyu jamaa akaingiza baridi. Huyu jamaa naye kidogo alikuwa mjanja, akaleta Odinga. Unajua Odinga naye kusema kweli kundi lake ni watu walikuwa wamezoea hii demonstration na nini. Hao Genz they were new on these things, so ile stamina yao ilikuwa ni kidogo, ikapotea all of a sudden. Tukatumia watu wengine na mapikipiki wanachapa watu, you don't know what is this. Alafu polisi yenyewe na investigation na so many things ilikuwa yani inatembea tu polepole, watu wanashikwa wanapotea. Njaa pia ikaingia pale, watu wana pesa. Yani organization kidogo ilikuwa si mzuri, lakini it has never happened. Anything like that never happened. Genz ndio hata watu tukaanza kujua kuna kitu inaitwa Genz, sijui Genz X, sijui kuna Genz, sijui whatever. Hii yote hii mambo ilikuwa watu walijui, lakini saa hizi kila kitu imepotea. Everything is shambolic, everything is everywhere, is all over the place. Saa hii watu wanapigania sijui vitu ambaye sijui Morara against Morara, sijui this against this, sijui. Alafu kitu kingine mimi nashangaa, watu wanapinga yani wanaongea kuhusu financial status ya mtu kama Morara kwani hamtaki hao majamaa kule? Hao majamaa pia ni binadamu. They have to make money. They have to at least, better their lives. Yeah, although they're fighting, that doesn't necessarily mean they shouldn't earn anything. Yeah? Exactly, Sylvie. Yes, ndugu, endelea. Exactly. Sylvie, Sure nao wenzetu ukiwaambia wenyewe waende wiki. Good. Nani ka internet Uchi, I don't know the problem with your connect bwana na venye wamelaunch work on that internet, work on that. Guys, okay, let me Uchi atukusikie guys. Acha kwanza Michael nishike hii microphone kidogo. Good. Acha nipandishe kama venye Uhuru Kenyatta alikuwa anapandisha ile yake. Unajua amekazirika. Kuna kitu iko hapa. Kuna platforms zimemwagiwa 100k ili zihakikisha kwamba hii movement imesabaratika. Nasikia kitu ilikuwa inafanyika X, sasa hii kitu imeingia TikTok. Nasikia kuna watu TikTok hata washapewa do. Wanaambiwa pade wahakikishe wakifanya show zao wana deplatform Morara. Guys, unajua watu wengine unachangaa ni mapepo ama ni nini? Wewe shida yetu ni Morara ama shida yetu ni William Ruto? Ni nini Morara amekukataza wewe kufanya kwa hii movement? Hauwezi fanya. Ni nini wewe unatakanga kufanya kwa hii movement? Unaona Morara anakufungia. Kama kuna jamaa moja sijui nasikianga anaongeanga na watu na akona anaongeanga na watu wamekufa
na naongeanga na nini na bado tena sijui ni kama watu wamekufa, roho imekataa kuingiana. Sasa tena amekuja upande ya uongozi, kila saa nasikia kazi yake ni Morara asubuhi, Morara jioni, Morara asubuhi, Morara jioni. Sasa mimi nashangaa, shida yao watu ni Morara ama shida yao ni William Ruto? Shida yao ni governance ya nchi ama ni venye Morara anafanya biashara zake? Na nikuulize, kwani Morara ashauliza team of strategists ama watu wa kumsaidia hapa TikTok kimawazo ama kuendelea? Yeye ameuliza vitu kama hizo? Let's be honest. Tuachane na yeye. Focus yetu ni William Ruto. Wewe wacha kuamuka na Morara, unalala na Morara. If support, wacha kumfanya subject. Exactly. People need to support a young man. This is the new thing. People need to support. People need to support. Yes, what we focus na William Ruto. And we are forgetting that we've not elected Morara. Yes, imagine mtu hujai mvote, hakuna mahali hata elections zimefanyika. You don't have to make yeye topic ya kumzungumzia mabaya. We are putting that hakuna haina haja kumzungumzia mabaya. Hailipi. Alafu isitoshe deal na baba Shahid. Isitoshe na baba Shahid. Sorry guys, isitoshe huyu Morara hajataja jina mtu yoyote, anaendaga kuonyesha tu. Sisi let me finish bro. Anaendaga kuonyesha ile project ambaye haijamalizika, anatuonyesha zile corruption imetendeka. The guy has not even hajataja jina mtu, huwa anaonyeshaga tu vitu ambavyo tumepromisiwa, pesa imekuliwa. Yani he gives us information, real information in real time. So I don't know why all of a sudden tunakuwa against this young man. Na sio yeye peke yake, mtu yote yule atajitolea afanye vitu kama hizi, na kama anapata kitu yake kidogo kwa TikTok ama kwa marafiki, wachana nini na jamaa kule bwana. Jamaa ni mzuri, ni jamaa kijana mdogo, alafu ana vision, hata ametengeneza party ambaye we can subscribe to it. People can join his party. I even don't know where he's from. I don't know. The guy is just the guy anaka legit. Anaka yani jamaa yuko genuine. Umeelewa? Hao majamaa wanamkandia tu bure bwana. Kwa hivyo please. So let me ask you a question. Wewe unataka kumuondoa Ruto. Would you have a leader? Because the Morara, it seems like alikuwa anaendeleza hiyo. No, he kind of promote himself to be a spokesperson. Hakuna mtu yote ambaye amempromote. Yeye kajipromote kuwa spokesperson ya nini ya Genz. So, can I interfere? Sorry, can I interfere? Yes. First, the guy did not say I am a leader of anything. He just created. Let me finish. He created his own party. So it's up to you to subscribe to it. He's not forcing you to come and join the party. That's one. Secondly, and mimi sijasema nataka kumtoa Ruto. Ruto alielectiwa. He was elected by Kenyans. It's not me who me crown nilipatia Odinga, lakini ujamaa alishinda na nilikubali. So ninajua I don't want constitution crisis. What I want is fairness. Huyu jamaa promised a lot and is not delivering. Yeah. So what I want is, and my plan actually, mimi as a person, ninaangalia. He's a sellout as well. Ninaangalia long. He's a sellout, and a sellout in a minute. Alikuwa supposed to. Yeah. Who's a sellout? Him, that whatever his name is, he was a sellout. Who? Ruto or Morara? Who are you talking about? Morara. I'm talking that Morara is a sellout. Kwa sababu, did you buy him? Umbwa. Usingemtoa. Na anatuatakataka hata huyu. Usingemtoa. Tungemelemisha kidogo. Kwa sababu kwanza she doesn't know anything about Kenya. Mumemweka hapo chini. Unajua mumempeleka hapo chini, lakini ni vizuri kumweka hapo chini. Wacha asome hapo chini juu hawezi kuja kuita mtu mwenye haujui historia yake haraka. Maana huyu ni Mtanzania, unakuja utusi watu hajaelewa Tanzania hapa tu ya kazi gani sasa? Huyu Samanini. Ajifanya kielele, siafanya ingia kwa group za Tanzania huko. Awachanue. Sio kuna Samia Suluhu. Hata sio unajua. Samia Suluhu na discriminate na hivyo point ni eti
hii mambo yake yenye anajaribu kutuletea hapa, kama ametumwa aende tu nchi jirani tu, ni si mbali, ni hapo tu Tanzania, hapo tu Kwao ni Tanzania. Yani uliona vile alianza kuniattack. Uliona vile alianza kuniattack. Mashida za Tanzania ni mingi kuliko za Kenya. Mashida za Tanzania ni mingi kuliko hata za Kenya. So, wakati mwingine wewe they don't know even their constitution. sisi tuwacheni na sisi tusumbuane na Ruto bana. Mambo yetu ni yetu ndugu zangu. In fact msiingilie hii. Na sisi tunaomba tunawaomba tu ndugu zangu, hii acheni kuingilia. Hii ni nasty. Sorry guys, hata sijui kwa nini mlikuwa mnamsikiza huyu dada. Huyu dada alikuwa anaongea kuhusu Boris Johnson. What does that? Nasema Morara amenunuliwa. Wewe Kimili na wewe ndio uko UK bona huko Mkamba ko. Amenunuliwa pesa ngapi? They have nothing to say. Bana, wewe unajua wewe mambo yetu na baba Sharini ni yetu. Sitaki hata majirani kuingilia. Ifita. Bana, hii ni ndoa yetu. Hii vita ni sasa wako tu hapa wanajifanya wako tizedi na kuingilia familia wenyewe. Kuna watu wengine wanajua Morara ni kamlima, hata yeye asikuzwe hii wakati. Kama mnataka Morara ni mlima, huwezi kuuza. Morara ni mlima, usiguze hiyo mlima saa hii. Hiyo mlima mguze wakati wa uchaguzi. Hiyo usiguze. Hatuwezi kuruhusu bwana. Tutakufa na wewe. Hiyo tutaki. Wanaanza kuattack wale watu wanajua wanaongea points. Wanatuattack. Lakini hiyo dema ameongea matope hapa sana. Hapo amefika hapo akaongea sasa hiyo attention yote hata moderators leo wanasaidia hata wao vurugwe. Kwa nini leo mumelala nini? Ama ni mmoja tu kwa area? I think ilikuwa natakiwa huyu msichana tumteremshe Dawaka. Kwa tumteremshe Kiere. Dawaka ameanguka na yeye. Alikuwa na Kiere. Nimeingia hapa mbio nashangaa sana akiwa na points zingine ambaye ingia akili. So at least monge mpose alafu mjaribu kumwelimisha, na kama ingi kitu chochote, kama anything doesn't get into una mwelimisha na hizi piga kula Kenya, hizi saidia chochote, hata kitu anaenda fanya ana kula ya Kenya, anasaidia kuja platform za Kenya. Pia ni ngumu kumwelimisha. Ni kweli oda kidogo. Hata nawaambia sasa hii mtu kama hizo platform za Wakenya hastahili hata akikuja kwanza ati anapandishwa juu, anastahili kwanza apate elimu kidogo, platform hii platform nyingine. Sasa hata akikuja asifikirie tu ni kuongea. Unajua yeye anafikiria tu ni kuongea. Watanzania ndugu zanguni, hii mambo ya Kenya sio kuongea tu. Hivi kikundi ya kina mama ya kupiga moshene aende huko. Hapa Kenya Samia waambie kwanza Samia afungue boda vitu zipitie huko isini huko. Meona post ya kelele hapo na ana kula ya Kenya. Meona post ya Mbanya ati anasema thanks to the movement for being leaderless ati tumemanage kusend hizo emails kwa Senate. Jamaa that guy. Huyo sasa unataja nani? Ulikuwa hapo ukimobilize hiyo mambo. Huyo tuliachana naye bana. Achana na hiyo shetani na kina bibi. Imagine, unajua anajaribu kujustify the point of being leaderless. Kwa mtu anasema leaderless, hiyo ni sell out. Hiyo number 1 ni sell out. Please, can we just I'll not talk about that guy today. Hey, bros, can we just forget about that lady and move on? Huyo msichana ametoka. Yes, let's just move on. Try to be constructive. Yeah. That's right. Guys, tap the screen. Tap the screen kwanza. Yeah, let's be constructive now. Yeah, and try to solve these. Yani tuongee kitu kinachoingia akili, bro. Oh my goodness. Yeah. Anyway, guys, mimi nilikuwa on that point. You don't have to attack Morara, by the way, guys, for you to get to be relevant on these platforms. You just only need to come with your idea ambayo maybe itafurahisha Wakenya, and if Wakenya watainunua hata wewe watakusupport. So usikuwe na wivu kuna watu wana support Morara hupati support. Hata wakuja tu na kitu yako labda utapata support yako. You see? Unaona? Labda tu wengine kitasongea kwa wivu. Upate support.
So hii movement ni kubwa sana. Mimi sioni haja ya hii keki. Kila watu wote wanataka hii keki ya Morara. Si kila mtu aume keki side yake. Hii keki ni kubwa. Wacheni kukujia akakapati. Aka ni kadogo sana kake. Mwacheni na yake. Hii keki ni kubwa. You don't have to attack him. Mpe space tu. Aendeleze mambo zake. Wewe na wewe endeleza yako. Tutakutambua na chenye unafanya. But kumuattack haisemi unajijenga. Wacha kujijenga na jina yake. Wacha kujijenga na jina yake. Kasi wengi hawezi enda cloud, hawezi fanya chochote. That means hao ni collaborators na Ngava, hakuna tofauti yao. Hao watu wajai condemn akiyote kama unaona kama hiyo mambo yenye mnasema ya email. Hiyo mambo ya email imesukumwa sana na watu wengi sana. Hata sisi hapa tulikuwa tunaipush. Hakuna kitu Irene amepush kwa hii platform hiyo wiki yote kama hiyo. Mimi mwenyewe hata aliingia kwa inbox yangu kuniuliza kama nimetuma. So watu waache hizo. Nakwambia mpaka tulifanya videos I'm telling you. Alafu mtu kama mimi sitakangi kubeba credit ya chochote. Mimi guys, mimi hata sitakangi hizo credit za chochote. So kitu yenye nataka mimi ni kijana sitaki apigwe. Sitaki watu waguze Morara for now. Sitaki watu wamguze for now tu. Watu waachane na space yake. Bana. Waachane na space yake. Give him his space. Wewe fanya yako, yeye waacheni asukume yake. Kama kuna watu watamsupport na chenye anafanya. Hata ukitaka support yetu, tutakusupport na chenye unafanya. Iko hivyo. In fact, si mimi hapa sasa na kampeni ya 18th. Mimi kesi ya Adani nimekuwa mpaka kotini ndani. 18th I'll be there. Sasa kwani hizo ni bombo, sisi wengine lazima tushinde hapa tukipiga ati bombo za kutafuta sifa. Inchi tunapigana na Ruto si kutafuta sifa. Ndio kitu yenye watu wanastahili waelewe. We are not here for clout. Na venye tuna risk hadi kuchotwa, kuabductiwa. Yes, we are not here for clout, guys. Hapa hatujakuja mchezo ati wa kutafuta jina, kutafuta fame. Fame unaweza tengeneza drama mingi sana. Si hata akinarisha kanini wana trend wakiwa na drama zao huko. Si watu wengine platforms zingine za TikTok wanatengeneza drama zao wana trend tu. So guys, hii si kitu ya kutafuta clout. Tuko wax majamaa. Tuko kazi ya kudeal na Baba Charin. Baba Charin kila siku anaamuka anaambia wabunge wake, unakumbuka ile bill? Wewe na wewe ndio unaamka nayo, ulikula pesa yangu siku fulani na fulani. Tukuongezea zingine ama tukufinye. Present hiyo bunge. Sharagai, uhakikisha mimi vijana wanizungumzii sana. Tafuta kitu walete hapa juu kama hiyo term limit. Sumbua hao vijana na hiyo kitu. Wavuruge. Mimi nianze kutua sasa kule Turkana kwenye hawajui hata mambo impeachment inaendelea. Unaona mimi ninatua huko. Sasa hiyo ni mambo ya nani? Hiyo ni mambo ya Baba Charin. Baba Charin sasa anaambia vijana wake. Wewe na wewe pange Sudi, uende kule Meru kwa kina Kidiki, usikie ground iko aje, uambie niko area. Mimi niende Turkana, nipimia niwaambie kuna watu hawataki Kenya iungane. Juu najua hawana network. Na niwaambie nimepea watu wao kadhaa kazi, so wasikuwe na wasiwasi, watakuwa kazi. Oscar Sudi anaingia Meru, anaambia watu wa Meru, si mnaona venye tunapanga kazi na William Ruto na yeye anapima akiwa Turkana. Anapimia, anaambia anajua hapa juu hii kitu inunuliwi, wacha niambie watu Turkana nilipea watu wao kazi. Kwa hivyo serikali ni yao, anaambia watu wa Turkana, simewapea PS, simewapea CS. Na simewapea makazi zingine. Kwa hivyo si serikali ni yetu pamoja. Anasikia? Watu wanapiga makofi, wanapigia William Ruto makofi. Sisi tuko Nairobi. Tuko Nairobi. Kwanza William Ruto anaingia Turkana amevaa mpaka nguo zao. Anaangalia anaona leo ni siku ya kachoro. Alafu juu sina mtu wa kublame, huyu governor ni yeye nitablame. William Ruto anaangalia governor. Anaambia governor, wewe ujue mimi lazima nitaguza wewe. Niseme unataka kufanya kazi na Wajakoya.
William Samoei, gavana naye haoni ground, anaharibiwa. William Ruto ni mchezo anacheza. Gavana tu anacheka, anasema mimi nimekubali kufanya kazi na William Ruto. So watu wa Turkana wanabaki wameingizwa box. Na mnajua hakuna county inamwagiwa pesa kama Turkana. Kwa nini nasema hivyo? Zile pesa zote za AIDS, mtu yote anataka kufanya kitu yoyote Kenya, kitu ya kwanza anaangalianga kiangazi ya Turkana. Red Cross, sijui ya kina nani, sijui NGO gani, wote wamejaa kule. Ufisadi ndo inafanya Waturkana hawasaidiki. William Ruto naye anachukua nafasi kama hiyo kwenda kuwakoroga na siasa. Sasa watabaki kule, mtu ameshikilia kaunti yake anapiga siasa bila kujua mabilioni na mapesa ambayo inamwaga wa kaunti kama hiyo. Ukijaribu, to be honest, wacheni tuiongea ukweli leo. Ukijaribu angalia kaunti kama zingine za Northeastern. Kwa nini Nairobi tunapata flats? Wale watu kwa ugamvi wa pesa ya ama rasilimali za nchi. Pesa zao mingi wameanza kukuja kufanya investment, unaona wanapandisha apartment, wanasaidia watu wao. Hiyo siasa yenye napigango ya mtu wetu. Wao wanafanya apartment hizo na ufisadi. Turkana, wale viongozi wamechaguliwa pale, zile pesa hawakuna kitu wanasaidia wakaaji wa Turkana. Hakuna. Ile hata kuwaleta wengi ati wawalete kwa urban areas wakuja waanze kupata masomo nini, pesa zao, zile pesa zote za charity zote zinakuanga Turkana, ziko wapi? Zinaendanga wapi? Kuna hii kitu niliona about nini ghetto. Kuna reason au ma leaders wengi wapenda hii ghetto i-change ati kuwe kama place kama very smart. Njua hao ma NGOs, kuna wengine ma leaders wanakulianga hizo ma NGOs. So watu wengi wana take for the hands. On the flanks, we have those who are very, very good, younger, good hunters who have been in the game. But behind you, there are older people who come for the kill. It's exactly the same thing. Please feel comfortable. As much as we are trying to tell you in maybe a harsher tone some of these things, it's not because we don't appreciate where you're coming from, don't appreciate that you have not dealt with these things before, or are trying to undermine any younger person in any way. If anything, you're a source of our pride, because you are the ones who are able to do what ourselves were not able to do when we were Gen Zs, including the Matibas and others. So what this generation has done is something commendable. But for us to go on, we must also bring some bit of our experiences and expertise to help the movement achieve its goal. And I don't want to belabor the point, but I'm asking you, I beg you, guys, don't come here to try to be soothed or to think that you are being undermined. Please take the positive side of the story. We are not going to agree at any point, all of us, on one thing, or how to do the same thing, all of us, or to have one direction. This movement is going to be won by having multiple fronts approach. Those of you who have a problem with the military side of the story, please relax. You'll see it helping you at a later stage. And you'll appreciate why some of us were saying this, that you must go have civil disobedience, carry your shit, carry your rotten eggs, carry your nail cutter. You'll come and appreciate this later. Those who will take that side as a thing that they want to do, please pursue it. Those of us who can do the posters, singing, please do it. But the movement is about recruiting 11 people. Try to recruit solely 11 people in a cause you believe in. I appreciate all the people who have spoken earlier. I'm going to drop just to give other people, but we are here listening through ourselves or through other teams because we want to pick the best ideas from everybody. And host, please rotate the mic as much as we can. Some of us want to drop so that we also don't have a monologue, but let us, many people come in, give the idea. Even the ones that are criticizing us, we appreciate. And we take it kindly and positively. So I wish you well, but remember, we are being kept busy by Ruto. Even this bill is just a charade. At some point, Ruto will say, maybe you remember Terega is Turkey, and then the country will have a feel-good moment.
Nataka Ruto amekataa hiyo kitu. This is how you waste. They are going to waste us. Tomorrow they'll come with something ridiculous in the process and then it goes through. So you must be aware that Ruto will employ all tactics. Like today, all that nonsense of Mtua inviting our youth who are very desperate for jobs to go to a KICC. It is a charade. It's nonsense. They just want to have many people appearing there. They look like they're doing something. It appears in the news. You criticize it, but criticize or not, he has already gotten the airway that the government is doing something. But in actual fact, they're doing crap. Because do we want to have our children as slaves? Do you want our people who can use backhoes, or those who can go and clean, going to clean Arab countries or European countries? You can still do a very nice cleaning business in Kenya if the environment allows, and you get good money and stay home. So all these are gymnastics that Ruto is employing to divert the Gen Z. And that's why some of us are telling you guys, please, let's keep our eyes on the ball. The issue is the traitor, the butcher of Sugoi must go. His regime is illegitimate. He has gone out of the constitution. We must fight him within the constitution and outside the constitution. Thank you, Meg. I yield. Thank you so much, Lizon. I see Cheruiyot, you just dropped. And kindly, there is someone that requested the mic, but I cannot see you. If you are requesting the mic and maybe I cannot see here, you can just DM me so that I can send you the mic directly, because I see some request and I cannot approve. Njeri 004, I can't find you here. Kindly you can DM me. Yeah. Jeffy, go ahead. Thank you, Fabish. Thank you, Ras G, the speakers panel, and the listeners. Mimi nataka kusema hivi, na sina hata mambo mengi. The government as it stands, the political class, wametubeba ufala for a long time. I personally filed for a petition and submitted my comments about this bill that seeks to extend the presidential term limits. And it's not just the presidential, but every elected leader gets to go from 5 to 7 years. And I said yesterday, this is a charade, it's a drama that is aimed at distracting us, that is aimed at diverting our attention from the bigger things, the real issues that matter to us. And I said, we will go submit. They did actually admit today that we submitted so many comments today on their website. Mpaka website yao ika crash. And then we have Cherargei who comes out politicking, because that is what politicians do. We cannot expect anything less than that. And they say 80% of the people of Kenya actually are pro 7 years term limit. And I'm like, isn't this what I was thinking about? Imagine yo, yani tunabeba ufala, yani ufala kabisa. We are so busy. We are kept so preoccupied with mundane, trivial stuff. Tunapoteza time yetu, wengine wetu wanaenda physically pale, wana submit comment zao pale or submissions of petitions against this motion. You know, most of us have spent the whole of this week trying to, mobilize people. Guys, we want this public participation to go through. Musikubali hii kitu iendelee. And I said, guys, at the end of the day, public participation means nothing to this government. And I can give you an example. And that's why, for me, I think this government that is, as it stands now, does not listen to that language of public participation, because it doesn't really matter. When they took us to Bomas 2 weeks ago about the impeachment of Gachagua, it was very clear on every mainstream media that the people said we want the whole of this government to go. If Gachagua goes, we want Ruto to go. And there was no hashtag that was being moved or pushed about Rigathi going. It was just Ruto go. And when we said that, not just him,
we meant the whole system of government needed to go. What did they say? They said the public has said Rigathi should go. So my point is this. On the 20th of this month, actually it was on Sunday, tulikuwa tumepanga twende Mashuja's Day to celebrate and commemorate our fallen soldiers who were killed by the gunshot outside of parliament. Guess what happened? Tulienda hapo tu na maji, na bendera, na sauti zetu. Tell me how it is commensurate to calisters that being thrown at us, tear gas. We have these water cannons, we have rubber bullets, we have live bullets, we have snipers. People die. Tell me, if the government really believes and trusts in the democracy that we speak about, that tukienda tukitoa sauti zetu hivyo, watatusikia. And the reason why it has escalated, now we feel like now we need to fight, or else we will not have a nation. In the next 5 or 10 years, we will not have anything to fight for, because there will be no nation, there will be no country to fight for. Itakuwa yote ishanunuliwa na yote ishaiuzwa. So for me, I am of this idea. I said we lack numbers. Kama hii Sunday ya juzi, kama tungekuwa na numbers and people are just tear gassing us. Now, mnakuwa tear gassed because you are of a crowd of around 40 to 30 people. One just tear gas canister scatters the whole of you. We lack numbers when we say objectively 20 maandamano. So now we're looking forward to 11-11, and I'm asking myself that question. Will we have the requisite number tukiwa hapo town? 1 million people march. That will be unbreakable. You get that? Now, here is where the military is coming from. The rebellion, the militia is coming from. I want to ask you guys a very simple question. How much does a pistol cost? And I'm sorry for saying this, because I've acquired one, I have one. But to the least, it is to the minimum, it's 130K. And I can break it down for you very quickly. In order to acquire like a shorthand gun, a pistol, here in Kenya, right now, presently, you need an application fee of 5,000 Kenya shillings. You need a processing fees of 20,000 Kenya shillings. You need a psychiatric evaluation of 5,000 Kenya shillings. You need firearm handling training, 10,000 shillings. And then you need to purchase that pistol yourself, ranging from 80,000 to 300. So the minimum 80,000. And then you have this first year renewal fee is around 10,000. A total of that would be 130,000 Kenya shillings you would have acquired for yourself. A weapon. If we decide that this is the way that now we are going to go, kwa sababu tumejaribu kuwaongelesha, tumejaribu kufuata constitution, there's nothing constitutional about abducting people, killing people, tupate watu rivayala, tupate people stacked and stashed in polythene bags and in, easy makware is up. So we are talking about a government that is unconstitutional. And when we talk about President Ruto alikataa 2010 constitution from the word go. Question, how do you then think that he will come under that constitution and uphold it for the people of Kenya? He has done everything but uphold the rule of the law. So my question is, sisi ndo tutabaki tu hapo tunasema no, we want to fight the constitution. We've tried that. Niambie mtu akibeba maji na bendera na sauti yake, kwa nini anapigwa risasi? So it's about time, guys. We need to think about these things. I'm of the idea that tukitokea maandamano ndo tumeenda in our numbers and we see a police officer, whether they are masked or they are in their apparel that can be identified, na ashuti mmoja wetu, na sisi hatuna gun. Why don't we round up that one police? Take that gun off from their hand. Return hiyo mtutu ya moto, kwa sababu wao pia wako na damu na maji. Let's see how they will feel about it. And we can do this. Other things and other strategies can be done privately, but I just broke it down to you. 130,000 Kenya shillings can actually acquire you a firearm licensed by the government of Kenya. What is this that we cannot do? Ndio tukuje hapa tuanze kuongea ati tumeshindwa,
We are not going to wait for 2027. People are suffering bana. Who is so patient enough angoje mpaka 2027? Watu wanaenda kwa hospitali instead ya kupata treatment hapo, unatoa pesa, unaenda unauza shamba ndio uende kufanya dialysis. Guys, I think for me it's enough. If you don't have anything to tell us about how we're going to fight this government and the charade and the stupidity that they are treating Kenyans with. JP Morgan is here. Bill Gates is here. They have been offered immunity by the government. Do you know what these guys are? Have you detailed yourself? Have you acquainted yourself with the information about what the international community says about these two foundations? You'd wonder whether or not in the next 10 years we'll have a Kenya that every one of us will be proud of. So mimi nasema hivi, if we cannot share this Kenya, the whole of us, as a country, 54 million of us, then tuipoteze sisi wote. It is not possible that we relegate this nation to a few, 1,000 people, you know, at the expense of the 54 million of us. So those are my 2 cents. Thank you for the space, Fabish. I'm done. Let's now, because time inaenda, watu wengi watataka kulala, wacha tuende, at least let us limit our minutes so that we can have a lot of speakers. Naona watu wengi wana request. Adonai, then we go to the last scene and then we go to a yoga. Adonai. Yes, I'm here. Yeah, go ahead. Evening, you guys. Hope mko poa. I want to thank the host. Thank you for hosting this. And Jeffy, umeongea exactly what I was going to talk about. Na mi kile nilikuwa nataka ni we can't say kina Bill Gates na JP Morgan. I know what they are and I know who they are. If we can keep the ground hostile for those organizations, because hao ndo wanafund Ruto, hao ndo wanafund gava yake. If you can keep that those guys at bay, our say wote wadipotiwe, I think we need to go Banana Republic on these guys. Tuende Haiti, kama Haiti. The aim ni gava na Bill Gates na JP Morgan na IMF na Megan whatever white man. Nimekwama huku diaspora. Kwa nini? Because gava haijatuma ati officer wa immigration kuchukua for me to renew my passport. Wanatupa pesa mali hazifai kutupwa. I mean, they're giving out money where money is not supposed to be, and they're taking money where money is not supposed. I mean, and it's the complete opposite. Completely opposite. Yani sielewi nye, I'm so sorry lakini sielewi. Mali nimekwama na nahitaji usaidizi, wananiambia ongojea government imesema ina pesa. So yenyewe mimi the only way right now mimi nikikuja Jeffy, I really like to inbox you and say, me, I've liked your idea. I am willing to give my blood, my soul, and everything I have to fight for my country. I'm willing to give everything. Bro, mimi nataka tuende Banana Republic. Mimi nataka tuende hivyo. Kama hatuwezi, kama watu wazazi wetu wanakufa. Wazazi wetu wanakufa, bro. Wazazi wanakufa. Watoto mini millennial. Our brothers are dying on the streets. Wanaabductiwa kila siku. Hajui mali wameenda. They're mutilated. Wanauliwa. They're being interrogated for things that don't make sense. Who is funding? Waletu huyo MF kwa State House, and he's the one doing everything. No, it can't happen. Neje Jeffy, mimi nikikaa ni inbox bro, mimi nataka kuchukua mto. I'm willing kuongelesha wase nikuwe na jeshi.
hata kama ni nini Okay, that's great. so just Utanifollow alafu then uni DM, nimefungua DM. Then yeah, then utani DM. This is what we need as a movement. Tumesema kwamba we need now to start arming ourselves. If you're on the ground on a strategic place, then when ni DM alafu tutaangalia vile itakuwa. One last thing. Na pia mimi nilikuwa nataka hiyo tusiwache any organization that is killing our brothers and sisters hapa Kenya. Hata kani wa Niger, hata kani wa Som, hata kani wa Congo. No one should. This is Kenya for Kenyans. Wa Niger, they're not fighting for us. They're fighting to scam us. They're fighting to ritually kill our sisters, kill our brothers. Wa Congo, they're doing the same thing. Wa Somali, they're doing the same thing. Sisi ndo nini nywele ngumu. Haya basi. Sawa, Kenya for Kenyans. Kenya for Kenyans. We fight our own battles. Tutapigania nchi yetu. I am willing. God is my witness. I am willing to die for my country. Nikirudi, nabai mto. Wallahi Mungu moja. Nabai mto ase. Thank you so much, host. I'll just step down. Thank you so much, Adonai. That is the spirit of revolution. Let's go to our lady here, J0024. J0024. Yeah, go ahead. Good evening. Yeah, good evening to you. Nimefurahi leo. Nashukuru Mungu kwa sababu hata mimi nimekuwa mmoja. At least hata mimi nitajisikia niko kwa hii revolution. Nataka kuambia kwa kila jambo yenye watu wanafanya na mmepanga, God anasikiza. And even naweza kawarudisha hata kwa Bible. Whenever the king angeenda kinyume, in fact alikuwa ana anoint one of them, wanaenda kwa battle. By the way, nimekuwa nikiwafuata kwa hii space, but siongeagi juu sikuwa nimejua vile mtu huwa anaingia sijui unaomba kwa mic. Thank you Fabish kwa kunidirect. Thank you very much. Sasa leo nimeerevuka leo. So nilikuwa nawaambia hivi, hata kwa Bible ukimkumbuka mtu alikuwa anaitwa David. Wakati Mungu alikasirika na mtu anaitwa Saul, David alichaguliwa na wakachaguliwa kuanzia akiwa mtoto mdogo sana. Na wakati ilifika sasa lazima apiganie Waisraeli, haikujalisha ni nini, hakuenda mkono tupu. Unaona David alijaribu mpaka akatumia nini? Akatumia kigudha. Mimi wacha niite kigudha juu mimi ni Mkikuyu, sijui inaitwa nini na Kiswahili. Akatumia hiyo kitu mpaka akamuua Goliath. So here today tuko na Goliath wa leo na ni Ruto. In fact, mimi sijapenda Ruto from the word go. And if people wanaweza kuwa na the spirit of discernment, wangekuwa wamejua huyu mtu ni nani. And if there is somebody anagoja Ruto ata change, my friend, nataka nimwambie mimi ni mama. Nataka nimwambie Ruto hata change. Sasa it is by force by fire. And let me tell you, the Bible says from the day of the John the Baptist, the kingdom of heaven suffer in violence, and the violence take it by force. Sasa hii revolution lazima mkuwe tayari kuitake by force. Jeffy ameongea vizuri hapo mpaka nikafurahia. Yes. Hakuna vile ati tulikuwa ati sijui watu wanatoka na handkerchief sijui na maji sijui na whatever. These people hawaogopi na sasa ni aura tu aura. Sasa mimi kwa upande yangu mimi nitawaombea. Nilikuwa wakati wa hii maandamano ya 25th. Hata kama ilikuwa ya Genz, hata mimi nilitokea, niko upande wa Nakuru. Na hata mimi nilitokea. Na in fact I cried. Hata huwaga naombea each and every individual hapa. Naambia Mungu alinde kila mmoja wetu. Hakuna cha kuogopa. Mungu wako kwa saidi yetu sasa. Na niye anapea watu hii spirit sasa. Kwa sababu Ruto in fact anaenda kugeuzanishwa. Yani is a one term president, believe you me.
Na mimi ninawaambia hivyo. Na mtakumbuka nje kwa hii space. Ruto is a one-term president. Ruto si mtu. Ruto amedecide kuua watu. Amedecide kutuangamiza na kutufinyiria. Anataka kutufanya azin sisi tutakuwa slave wake. Hatutakubali kukuwa slaves. Mimi kwanza siwezi kubali. Even I'm telling the people ambapo penye naishi. Hata tukichota kwa maji, I'm telling them. Na in fact wanasikia. Kwa hivyo ni vizuri hata kama mnaongea kwa Je, sijui uko na issues na network? I can't hear her. The last thing, okay, go ahead. Nafikiri ni network yake. I hope mnanisikia. Yeah, go ahead. It's okay. I hope mko fiti. I don't have much today, but I just want to encourage yani like mi kitu ndo ni action speaks louder than one. Na unaweza check tu yani Kenya tunaishi kwa comment section tu. Si lazima tungoje kila msee akuambie yani tunafaa to protest. Like enda tu kwa comment section. Itakuambia what the people want. Unacheki, and all in all hatuwezi kuwa ati tuna cry over wasted time. We need to re-strategize as soon as possible. And to the people wenye wanashinda wakituambia sijui ati hatuwezi tokea, we don't want to be funded. We don't need money. We just need the anger. Acheni kutuambia ati lazima we need money. We don't want money, imagine. Unaona, we just want ourselves. Unaona, yani he is the guy mwenye tu anatukata na anatuwatch tukibleed. Yani the guy is watching us bleed, he's watching us die. Imagine people are dying. Si hadi nashindwa aje, like unawezaje kuamka job? You know, sometimes hadi naamka na kuna siku, there was a time I was so angry, nikaambia watu wangu wa job, leo msifungue job. Actually, personally, I'm a Genz, nacheki. Ilibidi I tell my people, leo kueni off. Juu nilishindango like, yani imagine naamka, I know like I have to pay tax. I have to pay even vituatas inside. Imagine NHIF is not working. I have to pay like 9,000. Juu my dad, mi sijasema ni support you. Actually, I'm good. Like mi niko fiti place niko. But I have to do 9,000 a week. Unacheki, hiyo kitu ndo wangu unafanya yani. Nakuja tu na jam tu yani naona I'm supposed to yani we are supposed to fight. Naona? Like mi nasema for the implementations nimetoa, the guy can kill me, can take my life, but haezi chukua what I believe in. Unacheki, it's all about what it's inside your heart. Si whatever, like usichukue opinion kwa wase wachukui zako. Like hatutachukua opinion kwa watu wenye wanakuja hapa to discourage. It won't work like that. No, we are better than them. Now they are paid, but we are not paid, but we are always here. Unacheki, you always coming like with better, we are always coming with better things. Unaona, better ideas, good ideas. Lakini mimi nitakushow tu yani anaweza take our life but hata take what we believe in. That's all manze. Na action speaks louder. Si ati mimi nimekaa kupinga msee whatever, me was space active. Unaona, lakini like action. Na msiseme ati tutakuwa soon. We need to know when. Nikakutumia. We need to test the water. Benye anatujaribu tunafaa tumjaribu. And as said, unaona the more ati mnatuambia hope bado but always take a look on these things. We as the generation we are right now, we're able to access the internet.
So we are able to be able to maneuver all through. You can be able to see things vitu kama hizi. We are able to have access to the parliamentary website. You can be able to see which bills are passing. So ukisema ni kuachia mtu mmoja hii kazi yote, if anything happen, God forbid, if anything happens to him or her, does that mean the movement is over? Does that mean the economical liberation is over? People like Akina Jimmy Wanjigi, they got all the information they use from these documents. Ukisikia akipigana kuhusu the national debt, why don't you just go to the national to the website and look at the Kenya national debt and how it is anchored in the constitution, so as you can be able to educate the next person. Ndio ukisikia mtu ukienda akisikia Jimmy Wanjigi akisema huko venye pesa imeibiwa akianza kuropoka vitu zenye haelewi, you can be able to explain to someone how Jimmy is right when he's talking about the national debt, when he's talking about the national debt. We need to get this information also to help, because inchi si ya Morara peke yake, inchi si ya Jimmy Wanjigi peke yake, inchi ni yetu sisi wote, and it's heading the wrong direction on a very high speed. Okay, thank you. Enoch, you can pick up. Well, I just want also to add up on a few from what Ochi and you have said, but I will specifically. My name is Enoch, by the way. I'm from Busia, but recently I'm in Moi. I'm a student in Moi University. But a good guy and a person who is much appreciative of what Morara is doing. Back to the business of the day, I want to just top up something on what Ochi and my friend has said. The issue of Morara, I can say it is both Morara and the power behind him are a secret threat to the government. Why say so? I want to use the example of Raila and the people behind Raila. If you want to know this, that a person who is leading something is much sensitive, even if the power behind him is too strong, it may lead to the fallout of